Well, Zombie, obviously it's been 8+ years since you fought for the UFC title. So I just wonder, as you're here on Fight Week, a couple days out, what is the emotion like for you? 지금 처음 타이틀전 치른 시점으로부터 한 8년 정도가 지났는데 8, 9년 지났는데 이렇게 파이트 위크 치르면서 어떤 감정을 느끼고 있는지. 그때랑 진짜 많이 다르다는 걸 느끼고 있어요. 그때는 막 모든 게 다 긴장이 됐고 어린 선수였죠. 어린 선수가 그런 세계적인 그런 타이틀 도전하는 거에 좀 많이 떨렸던 것 같은데 이제는 제가 좀 나이가 많이 먹었다는 걸 느끼고 있습니다. 이제는 좀 경험이 많이 쌓였으니까 편합니다. When he prepared for his first title fight, he was very nervous, and everything was really new for him, and he was very young. So, at that age, challenging for a world championship title was obviously very unnerving for him. So he was very nervous. But now he feels that he became older because he feels less nervous and he's more experienced. So he's more prepared for the fight than when he was preparing for the Aldo fight. You talk about the experience and comfortability. I mean, are there any memories or things that happened that week that you can draw from as a lesson now to change in the second time around? 지금 뭐 편하다고 말씀하셨는데 그때 알도전 준비할 때 파이트 위크 치르면서 구체적인 그 경험이나 에피소드가 있었는지 지금 도움이 되는. 그때 브라질 갔을 때 뭐 만나는 브라질 사람들이 다 너는 죽을 거다라고 얘기를 했어요. 근데 이제 그런 걸 신경 쓰지 않으려고 했는데 좀 많이 압박을 좀 많이 받았던 것 같아요. 근데 지금 같은 경험이면 누가 와도 뭐 칼을 들고 와도 총을 들고 와도 별로 총은 좀 무섭긴 하겠다. 어쨌든 뭐 괜찮을 것 같아요. 그때 경험이 있어서. When he was in Brazil for the Aldo fight, a lot of the Brazilians out there, whenever they came across Zombie, they were like, "You're probably gonna lose. You're probably gonna die on the octagon." So it was kind of threatening for him, and he was kind of like nervous that happened. But because of that experience, right now he doesn't care whoever walks up to him and says how the result's gonna be. He doesn't really care. He's prepared for the fight. Alexander Volkanovski, obviously like 20 wins in a row. Everybody praises how well-rounded he is. But I'm curious, are there any glaring weaknesses that you see as you break him down that maybe others haven't been able to exploit? 볼카노프스키가 지금 20연승 달리고 있고 굉장히 지금 그 좋은 커리어를 가지고 있는 파이터인데 다른 사람들이 보지 못한 볼카노프스키의 약점을 혹시 알고 계신지 그런 거를 발견을 하셨는지. 제가 생각했을 땐 저처럼 모든 부분을 다 끝낼 수 있는 선수들을 만난 적이 저는 없다고 생각하고 있습니다. 한쪽으로 많이 치우친 선수들을 많이 만났던 것 같아요. 근데 제가 생각했을 때는 그쪽으로는 모든 부분 뭐 이런 걸 다 전체적으로 본다면 제가 훨씬 더 나은 파이터라고 생각하고 있습니다. So when he's been meeting fighters or fighting with fighters that were exceptionally strong in one sort of way, like for example grappling or striking, but Volkanovski is well balanced out compared to these fighters that Zombie met in the past. But he thinks he could finish Volkanovski in all these areas, and he's better than Volkanovski in all the areas within the MMA. Nice. Last thing for me, I mean, 15 years into your career at this point, been at the highest level from the very start. What would it mean for you to finally have the UFC World Title? 지금 15년째 UFC에서 싸우고 있고 사실 시작도 굉장히 창대하게 시작을 하셨는데 지금 타이틀을 따는 게 찬성님한테 어떤 의미인지. 이 타이틀을 따기 위해서 15년 동안 경험을 쌓은 것 같은 느낌이 들어요. 네, 이거는 저한테는 꿈이고 그렇지만 너무 긴장하지 않으려고 합니다. 이번 시합은 즐길 겁니다. 그래야지 제가 실수하지 않고 최고의 코리안 좀비가 나올 거라고 생각하고 있어요. He feels that these past 15 years has been the process of going for this belt. He's very prepared, and he's going to enjoy this fight instead of being obligated to win or being nervous about taking the belt. He's going to enjoy it. It was his dream to win this belt, so he's very excited about it. Zombie over here. You shared the cage with some of the very best fighters in the world over these last several years, and you're going to share it with Volkanovski on Saturday night. Where do you rank Volkanovski in terms of the toughest tests of your career?
UFC에서 싸우시면서 되게 세계적인 선수들이랑 많이 싸웠는데 그 선수들 다 순위를 매겼을 때 볼카nov스키가 어느 정도에 있는지. 이게 조금 다른 것 같아요. 뭔가 되게 넉아웃 당할까봐 무서운 사람은 사실 조지 알도가 제일 무서웠었고, 근데 이 선수는 제가 이 선수한테 피니쉬를 당할 것 같은 생각은 잘 들질 않아요. 근데 어쨌든 그만큼 똑똑한 선수이기 때문에 저도 그만큼 똑똑하게 준비하려고 했고, 아니면 또 오히려 똑똑한 선수이기 때문에 제가 더 브로우를 만들어야 될 것 같은 생각도 들고, 아무튼 이런 스마트하게 스포츠로서 MMA를 하는 사람들 중에서는 최고인 것 같아요. 제가 만나본 사람 중에. It's really difficult to put them all in one type of ranking because the styles are all different and how they fight is all different. For example, he was most scared of Jose Aldo because he was really scared of getting knocked out by Jose Aldo. So in that sense, Jose Aldo is the top rank. Volkanovski, on the other hand, is a very smart fighter. He doesn't really see himself getting knocked out by Volkanovski. So he thinks in terms of like fight IQ, like intelligence and how smart he fights, Volkanovski is the best fighter that he's ever experienced. As John mentioned, 20 wins in a row. No one has been able to solve this puzzle in 9 years. What has the process been like for you preparing for a guy like Volkanovski? Have you been enjoying the sort of puzzle solving that goes along with preparing for a guy like that? 볼카nov스키가 지금 9년째 풀리지 않고 있는 퍼즐에 가까운데 이 퍼즐을 어쨌든 해법을 찾으려고 훈련을 하신 거잖아요. 그러니까 그 과정이 어땠는지, 뭐 즐거웠는지 이런 것들에 대한. 네, 특히 이번에는 마인드셋까지도 같이 공부를 하면서 코치를 받으면서 하는 게 굉장히 많이 도움이 됐던 것 같아요. 그게 풀리지 않는다고 제가 답답해서 막 이렇게 스트레스를 받는 것보다 오히려 받아들이면서 내가 더 잘할 수 있는 거 더 잘할 수 있게 되고 그러면서 더 답을 찾아간 것 같아요. 그리고 그런 과정이 굉장히 재미있었습니다. So in this training camp, he had this mindset coach that helped him out mentally, and he wasn't really stressed out about trying to solve this puzzle. He wasn't really beating up on himself, saying like, "Why am I not being able to solve this puzzle? What is the answer?" He didn't do any of that. He kind of really enjoyed the whole process of trying to solve this puzzle. So it was overall a very enjoyable experience for him. And last thing, how important has the mindset coach been for you? How different is it now heading into a fight than it was, say, 2 or 3 years ago? 마인드셋 코칭 한 게 얼마나 큰 도움이 됐는지 어떤 의미를 가지고 그리고 2, 3년 전에 그 마인드셋 없을 때 경기했던 거랑 차이점이 어떤 게 있는지. 아직 경기를 해보지 않아서 잘 모르겠지만 진짜 스파링을 할 때 제가 생각을 바꿔보니까 그때는 이제 굉장히 다리가 편해지고 마음이 좀 편해진 것 같아요. 그리고 제가 해야 될 기술들이 잘 생각이 나고 상대한테만 포커스가 맞춰지는 기분이 들었습니다. 스파링 때 했던 것들을 그대로 시합에 나오게 만드는 게 목표예요. He's not because he hasn't really done the fight yet. He's not 100% sure what the difference is. But then when he did all the sparring and his training, the mindset coaching really helped him focus on the opponent himself, and he was able to think fast on his feet. The techniques that he has to use in the ring, and he was less nervous. His stance was very solid. So it's his goal, April 9th, to do exactly what he experienced when he was doing the sparring training. Zombie down here on your right. Just real quick, as somebody who's already faced Brian Ortega before, what did you make of Alex's last defense? 오르테가 전 하셨잖아요. 볼카 그 타이틀 방어전, 그러니까 가장 최근에 있었던 타이틀 방어전에 대해서 어떻게 생각하시는지? 그냥 그런 거에서 굉장히 볼카nov스키가 스마트한 선수라는 거를 좀 느끼게 된 것 같아요. 딴 건 없습니다. He felt that Volkanovski was a very smart fighter, and that's it. Thank you. 네, 안녕하세요. 네, 한국말로 질문하는 것도 좀 의미 있을 것 같아서 질문하게 됐습니다. 네, 이번에 한국에서 좀 많은 팬들도 직접 보러 이 잭슨빌까지 오고 또 한국에서도 많은 팬분들이 기대를 하고 있어요.
그분들에게 한 말씀 부탁드립니다. 한국의 역사를 만들고 싶습니다. 한국 아니지 대한민국 격투기계의 역사를 한번 만들어 놓고 싶어요. 그리고 많은 한국 파이터들이 이 기록에 도전하고 누군가 깼으면 좋겠습니다. 누군가 한 명은 만들어놔야 되지 않을까 저는 생각합니다. Oh, I need to translate this? Oh, okay. Thought it was a break time for me, sorry. Basically, the question was, say hi to the Korean fans out there who are anticipating for Zombie to win the belt, and he replied, he wants to make history for the Korean MMA. Nobody's done it before, and asked if and when he wins the belt, it's going to be history for him and the Korean MMA, and all these young fighters out there who's looking up to Zombie as a role model can go ahead and get a nicer career, maybe get more support. So in that sense, he's very excited to win the belt. Just a couple for me. Chan Sung-young O'Hare. When this opportunity came up and Max Holloway dropped out, a lot of people raised their hands. How confident were you that you were going to get the opportunity? 처음에 할로웨이가 부상으로 아웃되고 많은 사람들이 이제 자기가 타이틀 파이트 사오겠다 이렇게 막 얘기를 했잖아요. 그때 얼마나 찬성님이 타이틀 파이트를 얻게 될 거라는 자신감이 있었는지. 근데 뭐 그런 거를 느끼기도 전에 저한테 UFC에서 연락이 왔었기 때문에 사실 그런 걸 느끼지 못했어요. Even before he had the opportunity to think about it, the UFC contacted him about the title fight, so he didn't really have the chance to feel the confidence. 그래서 다른 애들이 막 이렇게 타이틀전 잘라고 막 얘기하는 걸 들었을 때 굉장히 좀 기분이 좋았어요. And he felt nice because all these people were campaigning for the title fight, but he knew he already had it, so that kind of felt good for him. Do you see this as the last UFC title shot of your career? And if you do, does that add any pressure? 지금 타이틀전이 커리어의 마지막 타이틀전이라고 생각을 하시는지, 그리고 만약에 그렇게 생각하신다면 그것이 얼마 정도의 압박으로 다가오는지. 이게 제 마지막 시합은 아닐 것 같지만 그래도 마지막 타이틀 도전이지 않을까 저는 생각을 하고 있어요. 너무 많이 나이를 먹었어요. 그리고 아니지 뭐 나이는 사실 뭐 그렇게 많지는 않은 것 같지만 너무 많이 다쳤어요. 파이터들이 굉장히 오래 싸우면서 많이 말로가 안 좋은 뭐 머리 쪽에 문제가 많은 사람들 굉장히 많이 봤는데 그렇게 되고 싶진 않아요. 뭐 몇 번을 더 싸울 것 같긴 하지만 어쨌든 타이틀 도전은 이번이 마지막이 되지 않을까 저도 생각을 하고 있어요. It's definitely not his last fight, but then he thinks it's going to be his last title fight because he's been injured a lot. He was hurt a lot in the past, and he has seen fighters who had issues with these injuries and long-lasting issues, and he doesn't want that to happen to him. So he's going to fight more after this, regardless of the result. But then, in terms of like title fight, he thinks it's his last one. And just last one, you're the Korean Zombie, I know because of your fighting style, but I'm wondering, are you into any zombie films? And if so, is there any favorites that you have? 그 파이팅 스타일 때문에 코리안 좀비라는 별명을 얻으셨는데 좀비 영화 좋아하는 거 있으신지, 그리고 어떤 거 있으신지. 네가 아는 것보다 내가 훨씬 더 엄청 많이 좀비 영화를 알고 있을 거라고. 그리고 뭐 거의 다 본 것 같아요. 좀비에 대한 영화나 시리즈나 이런 거는. He's watched like every single existing zombie series and movies that there is, so it's difficult to name one. A favorite, just one. Name us one. 제일 좋아하는 거 하나만 말해달래요. 28 days Yes. 이런 거. 28 days, yeah, you heard it. All right. Awesome. Thank you. Good luck.